மக்களே, இன்று ஒரு சிறப்பான எபிசோட். எவ்வளவு சிறப்பான எபிசோட்னா, எப்பவுமே எபிசோட பண்ணி முடிச்சுட்டு எடிட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வந்து எபிசோடோட தலைப்பு என்னன்றது வந்து ஹிட் ஆகும். ஆனா இந்த எபிசோட டிசைட் பண்ண உடனே வந்து எனக்கு தலைப்பு மாட்டிருச்சு. இந்த எபிசோட் வந்து வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட், ஒத சுடா செத்தா ரிப்பீட், ஒத சுடா செத்தா ரிப்பீட். அப்படி என்னத்த பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, we are going to talk about Norwich. வருவாங்க, ப்ரோமோட் ஆவாங்க, ரெலிகேட் ஆவாங்க, ப்ரோமோட் ஆவாங்க, ரெலிகேட் ஆவாங்க. So let's dive deep. என் கூட வந்து பேசுறதுக்கு மிஸ்டர் ஆதி வராரு. மிஸ்டர் ஆதி கருத்து என்னன்னு பார்ப்போம். ஆதி. நீ சொன்ன மாதிரி தான் நார்வெஜ் வந்து இந்த டாம் க்ரூஸ் படத்துல வர மாதிரி இந்த எட்ஜ் ஆஃப் டுமாரோல சாவான் திருப்பி வருவான், சாவான் திருப்பி வருவான். இதே வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3 சீசன்ஸா போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம உள்ள போய் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, பக்காமாஸ். சோ நான் வந்து ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துறேன். என்ன ஆச்சுன்னா வந்து 13-14 சீசன்ல ரெலிகேட் ஆனாங்க. 14-15 சீசன்ல உடனே உள்ள வந்துட்டாங்க. 15-16 சீசன்ல திருப்பி ரெலிகேட் ஆயிட்டாங்க. And then 3 years சாம்பியன்ஷிப்ல இருந்துட்டு 18-19ல ப்ரமோஷன், 19-20ல ரெலிகேஷன், 2021ல ப்ரமோஷன், இப்போ 2022ல ஃபர்ஸ்ட் ரெலிகேட்டட் இவங்க. So what is your take? What do you think is going at Carrow Road? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துல ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஹவு டு தே ஈவன் கோ வித் பிளேயர் ரெக்ரூட்மெண்ட், இல்லை அவங்க டைரக்டர் ஆஃப் ஃபுட்பால், டைரக்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ், இது எப்படி நடக்குதுன்னு தான் பார்க்கணும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டுவர்ட் வெபர் இஸ் தி டைரக்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓல்ட் கிளப் மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. ஹி ஐ திங்க் கைண்ட் ஆஃப் டிசைட்ஸ் எவ்ரிதிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் வித் நார்வெஜ் கிளப், இன்க்ளூடிங் த ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், டயட்ல இருந்து எல்லாமே. பிகாஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட், சின்ஸ் தேர் அ வெரி ஸ்மால் கிளப் ரன் வித் அ ஷூ ஸ்ட்ரிங் பட்ஜெட், அவங்களால எல்லா பொசிஷனுக்கும் ஹையரும் பண்ண முடியாது. they are very self sufficient club. அவங்க ஓனர் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க பேர் என்னது? ஐயோ, ஒரு தாத்தா பாட்டி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப், டீலியா and whoever it is, அவங்க புருஷன். சோ அவங்க தான் வந்து ஓன் பண்றாங்க. And then they are very self sufficient club. They can't inject உனக்கு அமௌண்ட். And then recent gameல வந்து ரோமன் அப்ரமோவிச் சாங்க்ஷன் பண்ணதுக்கு வந்து நார்விச்ல வந்து they applauded like இதுல அளவுக்கு ஒரு self sufficient club. And like again we spoke about how big investments are ruining bottom level, like Norwich one of the issues there. But speaking of Stuart Webber, அவன் தான் மெயின் கல்பிரிட் மாதிரி நினைக்கிறேன் நான். நீ என்ன நினைக்கிற? மெயின் கல்பிரிட்னு சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் தட் ஓனர்ஷிப் கிட்ட இருந்தும் நார்வெஜ்க்கு வந்து நிறைய காசு வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த டே அண்ட் ஏஜ்ல ஃபுட்பாலுக்கு வந்து நீ மணி இன்ஜெக்ட் பண்ணலன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஸ்டே இன் த பிரீமியர் லீக் அஸ் வெல். இப்போ நீ பார்த்தேன்னா மற்ற கிளப்ஸ், பிரைட்டன் மாதிரி ஒரு கிளப் மேல வரும்போது சரி, தே வெண்ட் ஹெட் ஃபார் நீல் மோப்பே வந்து நாப்பர்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தே டிட்ன்ட் கோ ஷை இன் ஸ்பெண்டிங் மணி. ஓகேவா, பிரென்ஃபோர்ட் கூட நம்ம இந்த பிரென்ஃபோர்ட் எபிசோட்ல பேசியிருந்தோம் ஹவு தே செல் பிளேயர்ஸ் அண்ட் சஸ்டெயின் தெம்செல்ஸ், பட் தே டோன்ட் செல் all their senior players at the same time in order to make sure that they also stay in the ஓரளவுக்கு ஒரு யங் பிளட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறது ஃபார் குட் ப்ராஃபிட். அதே சமயம் they need some experience at the back அப்படின்னு. So if a young player comes and stays at the football club for 2 years and இது அந்த பிளேயரை வச்சுட்டு மற்ற யங் பிளேயரை செல் பண்றது அப்படின்றது. பட் நார்விச் அப்படி இல்லை. ஸோ ஸ்டுவர்ட் வெப்பர், ஐ திங்க் given the limited resources, actually they have a very good training ground. உனக்கு அந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் பத்தி தெரியாது, பட் ஆனா I've heard the championshipல they have one of the best facilities and they have one of the best scouting கூட அவங்களுக்கு. And I just wanted to touch, நீ சொன்னல Brentford, Norwich also have similar structure. They thrive on player sales தான். But the problem of late has been Norwich were known to look into the lower leagues. Englishலயே வந்து lower leaguesல இருக்கிற French players கூட்டு வந்து step them up into championship or league 1 இல்ல premier league, and then they make money off them. But off late வந்து they've been looking at Europe. யூரோப்ல பார்த்தோம்னா போன சீசன் கூட இல்ல, they have looked at Greece, Russia, அப்புறம் 2-3 countries like France, I think, அப்புறம் வேர்டர் பிரமன் ஜெர்மனில 2 பேரை வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இதெல்லாம் எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்டியோட டிரான்ஸ்ஃபர் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் ஆனது ஒரே காரணத்தினால இருக்கு. ஸோ ஒரு ஃபேன்ஸ்குள்ள இருக்கிற டாக் எப்படி இதுன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, they are lacking what they what they were used to be, அந்த ஒரு இதுல இருந்து ஜெனரேஷன் மூவ் ஆகிற மாதிரி அந்த ஒரு
if they can hit the jackpot. ஒரு சைனிங் வந்ததுன்னா ஒரு 40 மில்லியன்ன்றது. Because அவங்களுடைய ஃபண்டிங் போன சீசன் வந்து they have made a 30 million profit, I guess, from championship, which is a very good money considering the COVID situation. But அதுல பார்த்தனா வந்து முக்காசி காசு it's Buendia வருது. Yes. If you remove that, it comes close to like 20 million லாஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து it's not a great sign. அது ஏன்னா வந்து they have this very different wage structure. இப்போ மத்த கிளப்ஸ்லாம் பார்த்தேன்னா வந்து ஒரு நல்ல வேஜ் ஸ்ட்ரக்சரோட கொண்டு வந்துருவாங்க. If they get relegated, they'll be like, hey, I'll either continue to pay the money or I'll sell you off to some club. அந்த மாதிரி தான் வந்து வச்சிருப்பாங்க. இவங்க எப்படின்னா இவங்களோட சிஸ்டமே வந்து நீ ப்ரொமோட் ஆனா வந்து பிளேயரோட சேலரி வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே சமயம் அவங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ரிலெகேட்டட் யுவர் சேலரி ஆல்சோ வில் பி சப்ஸ்டான்ஷியலி டவுன். ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எந்த மாதிரினா வந்து அவங்களோட சக்சஸ்க்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் கிட்டே நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எகனாமிக் இன்சென்டிவ்ஸாவே. So isn't that a common system, like United கூட பார்த்தனா since they are not going to be in the European championships next season, if they are like no, hopefully they don't, but yeah, இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் உனக்கு எல்லாமே கட் ஆக போகுது, like lot of bonuses and all those stuff, like it happens with every club. So relegationல வந்து போறப்போ the players take cut off and it's a common thing தானே. ஸோ இது வந்து எங்க பெரிய டிஃபரன்ஸ்னா நீ சொன்ன மாதிரி போனஸஸ் இஸ் ஃபைன், பட் இங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பேஸ் சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஐ திங்க் பொண்டியாஸ் wages were something around 1.3 million, and because he went into the Premier League it would just shoot up to 6 million. Yeah, so that's a significant increase. It's not like or 40% decrease or 30% decrease, or they might decrease. So they take a huge hit, which is I think reflective of their season. Another yo mai kila போயிட்டு வராங்க, மேல போறது கீழ போறதுன்னு. ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டெபிலிட்டி இல்ல in terms of player quality also. இப்போ நீ வந்து சொல்லிருந்த I think they sold Todd Cantwell, right? And they also had James Maddison, I think 2018 starting நினைக்கிறேன். 2018 Madison, I think அவங்க சாம்பியன்ஷிப்ல அந்த தொடர்ந்து ஒரு 3 years இருந்தாங்க. அப்பவே அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. when they were promoted to the Premier League for the first tenure, like 2018-19 பத்தி பேசிட்டோமா? Yeah, 2018-19ல அவங்க ப்ரோமோட் ஆகும்போதே வந்து they didn't have Madison. Like I mean, அதுக்கு முந்தின சீசன் அவங்க சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து when they were fighting, when they ended up first 18-19 seasonல they didn't have Madison. So that's like that's fine. But again, like you were telling about players, right? When they got relegated the last time, they sold Jamal Lewis and Ben Godfrey. அவங்க ரெண்டு பேரும் like they are Premier League players, and since they couldn't, like the club வந்து promote ஆக முடியல, couldn't stay in the league ன்றப்போ they sold them off, which is a good move for the club, which they learned from their previous பிரச்சனைகள். ஆனா the problem is promote ஆயிட்டு வந்த அப்புறம் they didn't sign players. They don't players of first team quality or Premier League quality in their either. Maybe if they had loaned those two guys to Everton and எங்க கொடுத்தாங்க, Newcastle கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, and then இவங்க ப்ரோமோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் they could have brought him back, it would have made sense for them, or they should have gone for better signings. அது மட்டும் இல்லாம they sold Buendia too, which certainly didn't help their cause to fight staying in the league. Exactly, நீ கரெக்டான பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ண. I think they sell players too early. நீ சில சமயம் as a club நீ என்ன ரிஸ்க் எடுக்கணும்னா you have to keep your best players until they peak, not after they have like one good season and ship it off for like 10 million or 15 million. You can peak, you can let them peak and then sell them for like 40-50 million. Like Brentford. When yes, exactly, when they become really good. So அந்த ஒரு டிசிஷனே வந்து இந்த கிளப்பை வந்து ஹர்ட் பண்றதுக்கும் வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா it's not just players, you are talking about losing players to the Premier League, but நீ இப்போ இந்த 10 million 15 million இந்த அமௌண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன்ஷிப் டீம்ஸே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. If Norwich, even if it's an alternative season thing, if they want to come back to the Premier League continuously, they will have to stop these players going to their rival clubs in the Championship League. And இதே ஸ்டைல் இவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா it will hurt them more. இப்போ நீ பார்த்தேன்னா வந்து ஃபுல்ஹாம் ஸ்குவாட் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. They've got Nico Williams from Liverpool, they got Harry Wilson from Liverpool. Okay, he'll return. Yes, okay, yeah. So the point is like and Fabio Carvalho and the Portuguese player so exactly, so they've got like ஒரு மாதிரி நல்ல quality players who are sought after by the big teams as well in a very regular way, and நல்ல budding players. Mitrovic my experienced players இருக்காங்க
who have seen like played a lot of Premier League games. It's a good mixture of youth and experience. But Norwich வந்து they're following Everton style of football. Or a bunch of Pukki has been incredibly successful for them. Championship Pukki has been like the go-to guy அவங்களுக்கு. And in like Buendia wanted to leave. அவங்க ஏதோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவனை ஒரு வருஷம் சைன் பண்ண வச்சு they had him to until promote அவருக்கு அவனை வச்சுட்டு அவனை அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. But even after Buendia's moving on, Pukkiயோட numbers didn't impact much. Like அவனால தான் இவன் அசிஸ்ட் இல்லையோ இல்ல ஸ்கோர் பண்ணாமையோ இல்ல. Pukki is still Pukki. லாஸ்ட் டைம் பிரீமியர் லீக்ல இருந்தப்போ என்ன பண்ணானோ அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். Like as you were saying, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். So when they promoted for the first time, அவங்க கூட வந்தது வந்து ஆஸ்டன் வில்லாவும் ஷெஃபீல்டும். Okay. Both of them survived next season. Yes. And both of them invested. Aston Villa invested 100 million. Sheffield வந்து ஒரு 60-70 million invest பண்ணிருக்காங்க அந்த season. But these guys, they went down the cliff. Speaking of the club owned self-sufficient model didn't help them much. So unfortunately Premier League la nee sonna maari da, if you do not spend nee vandu compete pannalana, you are going 2 steps back in drama. You cannot be in the same place. So eventually competition will catch up. Adu oru periya prachana. So adnalda vandu this model does not look like a long term solution அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Rival clubs championship la vandu அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து I think to generally survive and sustain, you need quality players on the pitch. The reason I tell that is, இப்போ எவர்டனுக்கு அதான் ப்ராப்ளம் நடந்தது. எவர்டன் were one of the biggest spenders in the transfer market in the last 2 years. And look at the position they are now. That's because they signed a bunch of players around the range of 15 to 25 million, all like not proven winners, at the same time very potential irukravanga, and it did not succeed. And it will fail very miserably if it doesn't succeed. It is very important to have that 2-3 players at least who are of very top quality in your team. Young players will always be young players. They can develop. They can learn from the experienced players as well when they play along with them. That's even more a sustainable model. Like if you look at the Norwich team, Pukki irukkan, like Premier League quality. Krull irukkan. Keeper is like he's like a known Premier League player. But apart from that, it's very hard to pick. அவங்களோட recent signings எதுவும் உங்களுக்கு work out ஆகல. And then அவங்க loanல நம்ம இவனை வாங்குனாங்க. Loanல நம்ம கபாக்க வாங்குனாங்க. அதுவும் work out ஆகல. And then the players they signed in the summer, they are not going to return, like they are still on loan with their respective clubs. அப்படின்றப்போ it didn't help their cause as well. Januaryல signings இல்ல. And speaking of January signings, I wanted to touch on Stuart Webber வந்து he's like the fans are super fed up with him. ஏன் பேசிக்கான்னு பார்த்தனால apparently January வந்து Stuart Webber had gone on a vacation instead of signing. And when asked in the மீடியால சொல்லியிருக்கான் அவன் ஃபண்ட் இல்ல, அதான் சும்மா உட்காந்து இருக்கிறது, சொன்னதான் நான் வெக்கேஷன் போயிட்டேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். And then he got COVID கூட போலது. And then he's talking about so apparently he has a passion in hiking. சரியா? கிளிமஞ்சாரோவா இல்ல காத்மண்டு ஏதோ ஒரு பீக் ஹைக் பண்ணிருக்கான் போலது. And then Mont Blanc அதெல்லாம் ஹைக் பண்றானா. அவருடைய வாழ்க்கை aim வந்து is to go hike Everest. And he's openly said that he's going to do it during the World Cup அந்த ஒரு இதுலன்னு சொல்லிட்டு. So fans are fed up, the club is doing so bad, relegationல இருக்கும், ஃபைட்ல இருக்கும். So இப்படின்றப்போ why are the owners still going with him? அது மட்டும் இல்லாம அவன் வைஃப் ஜோயி வார்ட் அப்படின்றவ வந்து அவளுக்கு போர்ட்ல ஒரு பொசிஷன் வந்திருக்கு. இப்போ she is part of the and they also feel like she's capable. ஆனா வந்து போர்ட்ல வந்து the main thing to criticize is her husband and she's not doing that role-னால அவங்களையும் இருக்காங்க. So Stuart Webber ஓபனாவே பேசுறான். என்ன ஆமா தோத்தோம், ரெலகேஷன் ஆனா it's going to hit me. It's going to for 2 days or 3 days I'm going to feel bad after a loss. But it's not the end of the world. எனக்கு வந்து it's not like என் லைஃபே வந்து spoiled பண்ணிட்டு I have to go towards my passion அப்படின்ற மாதிரி. And apparently he's been given a contract extension கூட. And he's told the owners apparently எல்லாமே ஓகே, எனக்கு காசு முக்கியம் இல்ல, இது முக்கியம் இல்ல, நார்விச் சிட்டி ப்ரமோஷன் ரெலகேஷன் கூட பெருசு கிடையாது, ஆனா எனக்கு வந்து நீங்க அகாமடேட் பண்ணுங்க, எனக்கு அந்த வெக்கேஷன் எனக்கு வந்து ஹைக் பண்றதுக்கு. ஓகே, I think the intention வந்து ஓனர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரலனா it trickles down, right? That motivation எல்லாமே. But the owners are highly regarded among the fans. ஏன்னா like it's like a community அவங்களுக்கு. It's not like they are not like the multi-millionaire club. The fans are being realistic.
அவங்க they don't want to be successful, top 10 முடியணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. Put up a fight, even if you lose, put up a fight, show some character அப்படின்றது தான் ஃபேன்ஸோட இதுவா இருக்கு. So they are very much happy with the owner. ஆனா வந்து இன்னொரு கூத்து என்னன்னா, அந்த ஓனர் அம்மா வந்து அவங்களோட நெஃப்யூ நீசோ எவனோ ஒருத்தன் அவனை வந்து அடுத்து கிளப்புக்கு வந்து அவனுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குற மாதிரி he's going to take over மாதிரி. Our credentials comes into question here among the fans. Okay. But you say that the owner is well regarded and all that, but அது வந்து actionsல காட்டணும்ல. Without signings and without spending, it is quite impossible to put up a fight. இப்போ let's talk about like managers as well. Norwich வந்து இந்த yo-yo thing has been going through, even like with Daniel Farke, he came and the playing from the back, even for a small club like Norwich, he tried to play attractive football. And when the fans want to see that, okay, you have to make some investments, because it is very difficult to play position football. நீ அந்த quality maintain பண்ணாதான் வந்து you can put up a fight to even stay up in the Premier League. Yes, it's not like they haven't spent 50 million என்னமோ like around that number they have spent, but it's not spent wise. சொன்ன மாதிரி லோன்ல பிளேயர்ஸ் வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க when they desperately want a few they have the squad 27 28 இருக்காங்க, but the first Premier League quality இருக்கான்றது தான் அங்க question. And then again, recruitment has there are two guys, I don't recollect the name, whatever, வேர்டர் பிரமன்ல இருந்து ஒருத்தன வாங்கிருக்காங்க சரியா. அந்த ஏதோ கிரீஸ் வண்டர் கிட்ட ஒன்னு வாங்கினாங்க, அவன் பயங்கரமா ஆடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சைனால. அண்ட் இன்னொன்னு இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ பொசிஷன்ஸ்லயாச்சும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்கலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் எவ்ரி ஒன் பேக்கப் இன் எவ்ரி சிங்கிள் பொசிஷன் மீடியாக்கர் பிளேயர்ஸ்க்கு. அண்ட் எஸ்பெஷலி 4 years is a good amount of time for a manager to be in a club. So if they had started to strengthen one area of the pitch, let's say if Daniel Farke, as I said, like position கொஞ்சம் வச்சு ஆடுற ஃபுட்பாலர்னா ஒரு நம்பர் 6, ஒரு நம்பர் like ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் ஆர் keeper, they have a good keeper, no doubt, ஒரு நல்ல டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் and probably a better strike partner to even Pookie, because at the end of the day you have to score goals. So நல்ல ஒரு Pookie is still not a he's a poacher, physical striker, he's a poacher and all that. Or nalla physical presence, when they are 1-0 or something like that, they can put balls into the box and the madri. So nalla physical presence, they could have at least started to strengthen certain areas of the pitch with very quality players. Obviously, yeah. But adu pannama வந்து when they keep shifting mediocre players with other mediocre players, then the system is not going to work. So the decision has to come from the owner, or it's not even the owner. I think in that case, then yes, Stuart Webber is at fault here. Then so Stuart Webber should be that person who says, you know what, we've got 40 million, let's not spend it on 4 players, let's get 2 quality players in 2 quality positions. He had been humble when they previously relegated, he said, okay, it's all down to me, if the player failed nalo illa transfer scouting failed nalo, it's me ultimately who appointed those guys and I failed seriya. Yes. But இப்போ வந்து with all this saga going on, he's like, they feel like he's very egoistic and he doesn't want to let his ego down அப்படின்ற மாதிரி. And Norwich could afford that, ஏனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இல்ல. Majority of the players can definitely play a season long thing. So if they have that necessary backup in a few positions, I think it will really help them score some valuable points. Yeah. So that is a thing I think Norwich missed, or I don't know how it works, whether they believe that the system kandipa ungalku work agum, like buying a lot of players. They maybe they believe that they can sell even 5-6 players ஒரே சீசன்ல. Something's click and 5-6 players வந்து Boldia profile player அவங்களுக்கு கிடைக்கல. That's the basic thing. So maybe they think that ஒரே சீசன்ல ஒரு 4 Boldia கிடைச்சிருவாங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க. I think yeah. So அது I think that we have seen with enough clubs that அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆமா. Yeah, but இந்த பார்த்தா Brentford survived, same model, same promotion. Yes. And they have been very sustainable. Christian Eriksen has certainly made a difference over the January transfer. Exactly. See, that's the experience that you talk about. January transfer was critical for Norwich, which Brentford capitalized, but they didn't, fortunately or unfortunately, or whatever is happening behind the scenes. Again, it all goes to sporting director. And he wants to leave, apparently, but the owners still have faith in him, and that's all happening. So speaking of which, so promote ஆயிருக்காங்க, ரெலைட் ஆயிருக்காங்க, promote ஆயிருக்காங்க, ரெலைட் ஆயிருக்காங்க. So next season
how do you think they are going to fare at the championship, and why edukunu, if you have any reasons? I think it's going to be difficult for them in the championship, because I think this is the first season without Daniel Farke. Yeah. Farke style of football, I thought was very high for a championship side. That's why they really did well in the championship. But Dean Smith is not a bad manager at all. We will have to see. Dean Smith வந்து இந்த டீமோட இருப்பானான்றது தெரியல. He might look for other opportunities, because after he survived with Aston Villa, I think there are better opportunities for him. Maybe Crystal Palace would come. Not Crystal Palace. Watford would come calling for him. What's the difference it's going to make? Different championship தான இருக்க போறாங்க. It's the intent. Norwich do not show that intent that they want to spend a lot. If Watford shows that, might they do show the intent to stay in the Premier League. Like it's proven. Like இந்த decade மட்டும் பார்த்தனாலே இல்ல. Look at how many times they have been fighting for promotion to the Premier League. It's just the sustainability தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்குது. Yes. And even I think it's like it's not going to be like how it was previous time in the league. But exactly, that is a risk as well. If this happens again and again, then there is a very good chance that the team might not do well in the championship as well. I think it happened to Southampton once also. Sunderland adana achu. Sunderland were always in the fight, always in the dog fight. For 4-5 seasons pathana வந்து just ஒரு கேம்லயோ 2 கேம்லயோ தான் relegation தப்பிப்பாங்க. It had been the story for like 3-4 years, and they just imploded in one season, which will have. So it's a risk for any manager. Dean Smith, being a Premier League manager, might choose a team that has won the championship, or that has gotten into Premier League, or even he might go to the or nalla mid-table club ku kudi polam. So it's going to be and the challenge on the Norwich ku romba irukku. And even the appointment of Dean Smith, Stuart Webber or one of Stuart Webber's, it's not a mistake to go with Dean Smith, but the way it was announced, the way things happened, have been super weird. It's not very competent of a sporting director to behave that way. Last time when they were relegated, they were with Farke. Farke is brought them to the Premier League. They got relegated again, and they got because they know what Farke is. On players and then they had an identity to their football. Yes. What they're going to do. அப்படின்றதெல்லாம் பண்ணி they had high hopes when coming to the Premier League, but unfortunately we spoke about the signings. Unfortunately we spoke about the signings where they failed miserably, and 20 games so what happened apparently is ஒரு 20 கேம் இவங்க வந்து வின் பண்ணல. யாரு 20 கேம் இல்ல like 15 games odd games இவங்க வின் பண்ணல Norwich. And Farke வந்து இந்த சீசன் ஸ்டார்டிங்ல they have given a 4-year contract and to his background. And then when Aston Villa got rid of Dean Smith available irukana, English media who English managers, that certainly hits Stuart Webber, I guess. And immediately வந்து Farke sack பண்ணிட்டாங்க. And when and the timing பார்த்தனுச்சோம், that was after their first win, it was against the Brentford, who could probably be their competition to stay afloat league. 2-1 அவங்கள வந்து வின் பண்ணும்போது it's something like it's coming along, okay, it was a bad start, but we found something. ஒரு redemption arc வர டைம்ல வந்து bring in another guy who has whole different philosophy, a new team ன்றப்போ that's a big blunder as well அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah, same issue. I think that is one of the reasons why Norwich might not be successful in the Premier League, to answer your question. Like they might not, they might not even get promoted to the Premier League next season. Yeah, next season. They might do a couple of on the mid-table finishes in நினைக்கிறேன். Yes. Yeah. We'll see. பொறுத்திருந்து பாப்போம். நம்மளுக்கு என்ன சீசன் ஆஃப்டர் சீசன் வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. எனிவேஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு 20 minutes ஸ்பேன்ல. பட் we both agree, right? So next வந்து அவங்க ரெலெகேட் ஆனாங்கன்னா it's going to take couple of seasons, mid-table finishes to get them back into Premier League ன்றது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். உங்களுடைய நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி மிஸ்டர் ஆதி. இணைந்திருப்போம், மறுபடியும் சந்திப்போம். என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இது ஃபுட்பால் பேசலாம்.